Eagles ran by the Rams on a snowy afternoon in yesterday's divisional matchup. The hero of the game, Saquon Barkley, ripped off 2 long TD runs of 78 and 62 yards. He also set a new franchise playoff record with 205 yards on the ground, propelling his team to a 28-22 victory in the NFC Championship game. Shannon. Yes. Can the Eagles ride Saquon Barkley all the way to the Super Bowl? Yeah, because right now, Jalen Hurts is not asked to do a whole lot. When you got a guy that's running the football like he is, you don't need to throw for a bunch of yards. They're not turning the football over, and as long as they don't have the turnover and get into a situation where they have to throw to catch up, because they're playing the game on their terms. They run the ball, and now we're going to throw the ball when we want to throw it. We're not going to let you dictate when we throw the football unless somebody take Saquon away, and it's going to be very hard because they have a top 3, top 4 offensive line in football. Unless you take Saquon away and force Jalen Hurts to throw the ball 30-plus times, I don't see how you stop the Eagles. Well, you do it like this. I don't think Jalen Hurts has ever been asked to do this in Philly. Go win us the football game, right? We're not asking him to win the football game. The coaches and everybody has always told Jalen Hurts, just don't lose it. Their recipe for success has been dominate the line of scrimmage, let's run the football, and let's play behind our defense. Well, you got Jalen Carter being as dominant as he's been in these last couple of games. That whole defensive line has been playing with a point to prove. So for Jalen Hurts, I'm looking at Saquon. Feed him, feed him, feed him. And that could be a successful recipe for them winning the Super Bowl. My answer to this question is no. I think that when you look at the coaching in Buffalo, the coaching in Kansas City, when you look at what Washington brings, I mean, he can run all over the Washington Commanders. But to win a Super Bowl championship, I find it very difficult to believe that somebody isn't going to come along over the next 2 matchups and say, Jalen Hurts, you got to throw that damn football to beat us. Yes. We're not going to let Saquon Barkley do it. And so to me, I'm not saying you're going to shut Barkley down by any stretch of the imagination. But what he's done to the Rams, over 460 yards rushing in 2 games against the Rams this year, I don't see that kind of explosive performance from Saquon Barkley to win a Super Bowl championship. I think somebody's going to dare Jalen Hurts to do it. And remember, this is a key point. This NFC Championship game that's coming up. Remember when the NFC Championship game took place years ago? Jalen Hurts didn't have to do anything to get to the Super Bowl. He did not. They had 4 quarterbacks for the San Francisco 49ers. We've never seen that before. 4 quarterbacks go down in the same year. Brock Purdy went down. They didn't have a quarterback. Christian McCaffrey lined up behind center. They spent the last 3 quarters not being able to throw the damn football. It was one of the most disappointing NFC Championship games we'd ever seen because San Francisco didn't have a quarterback. This is a game Jalen Hurts did perform well in the Super Bowl against Kansas City. But this NFC Championship game here in Philadelphia this weekend with Jaden Daniels coming into the house, I think Jalen Hurts going to have to throw that football You going to go to that one? No. Oh. No. But you've got to make Philly play on your terms. I mentioned they do a great job of playing the game on their terms. Yeah. We run when we want to run. We throw it when you don't expect us to throw it. We're not going to let you dictate when we throw the football. We're never going to ask Jalen Hurts to throw the ball. When you start asking him to throw the ball 30, 35, 40 times, that's the recipe for the opposing team to win. Sure. You got it up on your nose. Saquon has run the ball more this postseason than Jalen Hurts has passing attempts. That's their recipe. And unless you stop 2-6, you can't beat the Eagles. Well, understand this football 101 real quick, Stephen A. In order to stop Saquon, you have to load the box. And who loves that more than anything? A.J. Brown. Right. A.J. Brown. But you know what A.J. Brown can't do? He can't throw it to himself. Right. And that's why I'm saying it's going to come. You've got to make it come down to Hurts. And Hurts got to be ready to throw that football. How about this here on Sunday? If they stop Saquon, A.J. Brown won't be reading that book because he's going to have a bunch of pass catches. Hello? Because he's going one-on-one. Right. Devontae's going to be going one-on-one. And by the way, A.J. Brown almost has some making up to do because he dropped a couple of passes yesterday. He did. Yes, he did. Including a touchdown pass. Yes, he I did. saw that. You're reading that damn book. You can't go out there and then drop passes. Can't do that. Right. Cam, can I just ask you this as a salty, disgruntled Giants fan? Where are the Eagles right now without Saquon Barkley? I don't know. Home. Not here. But you're right. But I love the fact because now we have to start identifying the blunders from upper management.
You let a star go, and it didn't take multiple years. And was arrogant in doing it. It was 365 days ago that Saquon has never been in the playoffs, and this is what he's doing. It could have been you. Yeah, he said he wanted to be a Giant for life. We saw how they did him dirty on Hard Knocks. Well, here's the harbor, and I know the Giants are really irrelevant right now. Nobody should be thinking about them, but because of what you brought up, I'm going to bring it up. You got a GM that went on Hard Knocks and was arrogant as hell and dismissive in talking about Saquon Barkley, okay? And Saquon Barkley is here doing what they did. And you're the New York Giants, and what did you do? You kept that man. Yeah. You kept that man again. Now, I don't have no problem with them keeping Brian Dable because he's already shown he can coach, former coach of the year. Right. But that GM, you actually kept him after these colossal blunders? Yeah. And deserve what you get. He was the face of the team, too, and a high-character guy and leader in the locker room. you paid Daniel Jones, and he's no longer on your team. That's right. And the guy that you didn't want to pay, he's on another team, about to win Offensive Player of the Year, 2,000 yards, and could possibly be the Super Bowl MVP. That's right. Stephen, I know you're a low-key meteorologist, so I'm just wondering, when you were watching that game in the snow, like, were you loving that? No, I hate it. You know why? You know why I hate it? Why? Because obviously the turf is slippery. Yes. The ball is slippery. And even though everybody has to play under the same conditions and you have to hold folks accountable, in the same breath, you can't be your best self under those conditions. Just think about a Super Bowl, for example. What if a Super Bowl was played in those conditions? It would. Then we're going like this. I said, that's right. Not snowing, but it was But what Giants. I'm saying to you, when something like that happens, you're able to sit up there and you look at it, and it takes something away because you're not able to say both were at their best and the best won. Yeah, you got to play in the same conditions, so there's no excuses. But I don't want any explanations. I want perfect weather conditions. I want perfect football conditions. I want you to go out there and make the best team win. I don't want something else being used. I mean, I want a lot in life too. I mean, I want perfect reality. conditions if I'm used to playing in perfect conditions. Yeah. If I'm a northern team, I want it to be cold, blistering cold. Okay. I want that for a Los Angeles team, for a Florida team. Right. Those are the type of conditions I want because it gives me a decided advantage. And that's why I want to get home field, because I want to make it nasty. But you're thinking about as a player, and the conditions that I'm saying as a fan, you don't want to feel that. It's like, I don't You feel want like that. all things aren't equal. I get it. Right. Cam, I'll give you the final word here. No, I just look at it like that's their edge. If that team's in the North, Tua Tagovailoa, right, you got to play New England. That's right. You got to play Buffalo. Jets. And that's a different player in the cold. So anybody who has those type of implications, it's more about that's my edge, and I'm going to stick to that. The Miami Dolphins are so horrid in inclement weather conditions. They should actually petition the NFL to be put in the West. Just so they go have to, the likelihood is they ain't gonna have to play under those weather. Because 40 degrees and below, the Miami Dolphins ain't winning anything. But if you look at the Rams and the way they played a dome weather team, great. they acquitted themselves very well yesterday. Matthew Stafford threw the heck out the ball. Yes, he did. They absolutely did. Except for that last pass. I don't know what the hell that was about. Man, Jalen Carter, I that's don't know what happened. I don't know. Why would I don't know what the center and the right guard was doing the last two plays. If you rip the call, I don't know why the center would look and then turn to the left. If you live we'll the show call, it for you right here, Shay. bro. That he slid it the wrong way. Yeah. 69 was supposed to be, connected with the center right here. Yeah. But even then, in this type of situation, Jalen Carter has been so dominant. He needs to get Aaron Donald type of attention. Let's give Verse some love for the Rams, though. That brother showed up yesterday. He was special yesterday, so let's give him some love. And all I'm saying about Matthew Stafford, that last throw, you just got to keep it in bounds. You got to have a chance. You cannot, Steven. Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và video ngày hôm nay mình sẽ đi tô màu, và những bức tranh của mình tô màu sẽ chắc chắn rất chi là đẹp. Mình sẽ tô rất chi là nhiều những con vật này, mà chủ yếu của mình sẽ tô là con vật rất chi là nhiều. Đấy, đây các bạn hãy xem những con vật của mình. Đây là những sản phẩm của mình tô màu này. Và để tô màu được những sản phẩm tuyệt đẹp gửi tặngให้tất cả các bạn thì không thể nào thiếu được hộp sáp màu. Đây là hộp sáp màu của mình này, mình đã chuẩn bị từ trước rồi. Những màu sắc thật sự là đẹp. Đây các bạn này. Và bây giờ các bạn hãy cùng theo dõi mình tô màu sản phẩm nha.
Mình làm chết cái tô mỏ nha các bạn. Người không buồn ngủ, người không buồn ngủ, chắc là người thế cả buồn cho với em vừa chưa em vừa nghĩ đến sợ lại ngủ không lớn tại vì em có ngủ bao nhiêu lần giống như bao nhiêu lần mà anh bảo là thì rằng sẽ có gì rằng sớm sớm và người ta đã biết đảm cho 12 rưỡi tốt thì lúc đấy người ta ngủ cố rồi cái làm đó là cái cần lúc đấy nó cho tâm trạng tầm chạy cho thì tầm chạy 12 rưỡi thì chó nó cũng phải ngủ rồi chứ thì sau ngày mai thì mình đi làm nha tâm trạng thì đang tâm trạng thì lúc 10 giờ thôi thế thôi còn để cho người ta bỏ qua thôi để hôm nay bé em đăng tự dạng 12 giờ vâng thì lúc đấy tự xem nó thường thường người ta đi làm từ 12 giờ thì người ta cũng kiểu phải đi ngủ đến 12 rưỡi là cao lắm đấy khi người ta đi làm thì chả phải đến giờ đấy người ta phải ngủ mai em đi làm ở đây em về 11 giờ 11 rưỡi em không ngủ lại em cảm thấy khó chịu rồi thế nhưng người ta bây giờ người ta đi làm người ta thức cũng chỉ có 12 giờ 12 rưỡi thế em bảo bây giờ đi làm 12 tiếng về này còn chết tắm rửa ăn uống trở đến thì 8 giờ 8 giờ về thì nó cứ như thế đến 10 giờ rồi đúng không? Thế chả là thức vừa thôi chứ thức nhiều quá thì hôm sau lại mỏi. lúc kiểu như mà em có biết lúc kiểu không vợ không con kiểu anh Miên á mua gì chẳng phải nghĩ lương tháng 8 triệu mua cái quảng cáo hết cả tiền Đấy là làm gì quyết đi làm chắc chốt của quyết đi làm tất đi ngoài sale anh ở đây vào đây bao nhiêu quần áo đẹp đéo chọn còn đi chọn quần áo sale đéo được để luôn quảng cáo rất là đắt khó chịu vô cùng em bảo rồi nếu mà anh lương em có 10 triệu em cũng không dám mua cái quần cái áo cái gì mà biến thật cái giá tiền đấy siêu nhiều luôn trước đấy thì em chưa kiếm tiền ở cái mức đấy nên em chưa dám bây giờ mình kiếm tiền ở cái mức nào mình tiêu cho kiểu thế có nhiều tiêu nhiều có ít tiêu ít đúng không thế không thì tôi quyết mà đi nghe anh nói thẳng luôn là quyết luôn không bao giờ anh chỉ có chốt cửa quyết thôi nếu mà để anh mua anh quyết anh chỉ có chốt cửa nhưng mà nếu mà quyết công nhận nếu mà quyết mà mua mấy cái quán mà vừa rồi mà bên của anh ấy mua quán Kevin lấy đắt mà anh mua ở đấy biết mà giá đấy đó không ở đấy. Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và video ngày hôm nay mình sẽ đi tô màu và những bức tranh của mình tô màu sẽ chắc chắn rất chi là đẹp. Mình sẽ tô rất chi là nhiều những con vật này, mà chủ yếu của mình sẽ tô là con vật rất chi là nhiều. Đấy, đây các bạn hãy xem những con vật của mình. Đây là những sản phẩm của mình tô màu này. Và để tô màu được những sản phẩm tuyệt đẹp gửi tặng đến tất cả các bạn thì không thể nào thiếu được hộp sáp màu. Đây là hộp sáp màu của mình này, mình đã chuẩn bị từ trước rồi. Những màu sắc thật sự là đẹp. Đây các bạn này. Và bây giờ các bạn hãy cùng theo dõi mình tô màu sản phẩm nha. Em sẽ tiêu tô màu Đó nhá. là cái chỉ gọi là hạt xốp thôi nhá còn chưa phải là hãng
Mua để bố mẹ đi. Cứ mua như thế mà em mua cả năm trả đúng không? Không. Nếu mà mua ống đầu ấy, Không. một cái ống đầu thôi. 200 cái. Nhưng mà có bao giờ mua cái giá như thế không? Không. Thế đấy, thế mới bảo là giá ở cái quán đấy anh vừa biết giá, mình vào đấy nhiều rồi. Đây giống như nếu mà cả keo rồi cái này mua đấy ít phải tầm độ 600-700. Áo đời đéo này nếu mà mua này mua chỗ khác thì 200 200. Bây giờ mọi người đã biết là một cái của mình thì hôm nay mình sẽ từ hướng dẫn các bạn đối tượng. Tượng hôm nay của mình sẽ có tiêu đề đỗ xanh, các bạn nuôi tượng của mình sẽ là đỗ vàng. Bây giờ mình sẽ là tôm đỉnh của kia. Nếu mà nhưng mà hôm nay cũng lì mua được một cái áo cardigan với cả đôi dép. Anh ơi, anh về hỏi với anh trong rồi đó. Nhà anh không có con gái phải không? Có nghe anh. Mẹ là phụ nữ rất khác. Em phải hỏi em có nhận nuôi con gái không? Thì thôi em phải để anh bảo nuôi em. Hôm nay anh ốm với 100. Hợp lý không? Thì Nhà em nhiều con gái rồi. anh đây chưa được là Không, anh con trai cao chứ. Em lên vai mẹ anh có ốm em chăm nó tiện hơn. yêu vợ. Con lấy đây là một can nhá. Đang được sứ tập thế tự nhiên bây giờ có cái người trong mình là trẻ quá. Có cái gì ngày 3 bữa cơm em nấu xong nhà em quen có gì nữa. Anh Không, em không bảo anh lấy vợ đâu, em bảo là về hỏi bố mẹ xem có nhận nuôi con gái không. đấy